This conference will now be recorded. Sorry, I was speaking on mute. Right. So we have covered this one, like Azure Bastion. We have covered monitoring metrics. We have seen alerts as well, and we know how to create alerts as we have covered in storage account, resource group, and virtual networks. Right. So now it's the time to discuss about diagnostic settings. Still, there are a few settings which we are going to cover in log analytics workspace session. So just to recall, from this activity log, you can track all the activities which has happened at subscription level. Okay, if you come back to this metrics, these are at system level. It means on this specific virtual machine, if you want to know some information like how many like what is the utilization of CPU and what is the utilization of network and what is utilization of disk, all this captured in the form of graphs, and you can set alerts as part of this. Now we are going with next level of configurations. Let me give a example. Okay, so if you go to hospital, I'm taking an example of hospital, don't mind. If you go to hospital, let's say there will be RMP hospitals, there will be multi-specialty hospitals, there will be labs as well within hospitals. If you go to small hospital, let's say you wanted to go for a blood test, they will be able to give only some information about your blood because they might not have all the information. I mean, they might not have all the machines that they need for the blood checkup. Some hospitals will give you detailed information. Let's say you might have seen in the cities or in the towns diagnostic centers. It means if you go there, they are going to test end to end and they are going to give reports end to end. It means if you go to a lab, let's say diagnostic center for blood checkup, they will give you a red blood cells count, RBC count, WBC count, platelets, and there are many things within the blood checkup, right? And I don't want to repeat that all. So you have got many things where you can get a full list of 2 pages, 3 pages, depends on the diagnostic center machines that they have used. They are going to see detailed information. Now, if you go to small labs or if you go to hospitals where there is a limited functionality of labs, they can tell you only the blood group. That's it, because their functionality is only that much. And that's where we are going to see this diagnostic settings. So the name itself indicates, if you look at this diagram, it is something similar to hospital industry only or healthcare industry, right? If you go to a diagnostic center where we can capture end-to-end information, like as I've given example for blood checkup or any other scanning that you wanted to do, you can get end-to-end information. But similarly, if you come back to this diagnostic settings, you're going to get the detailed information of your system or of your service, what is happening and
what is the performance of the machine. It is going to capture each and every minute detail, and it is going to store in a storage account, because the information is huge and you wanted to store in specific storage. But here in metrics, there is no storage account that you are using. You are using just the live information. Diagnostic settings is the advanced level of information that you get out of the service, just like I have given an example of blood checkup with regards to the hospital, like diagnostic labs. Here you are going to get advanced information. If you still wanted to get more and more information of this virtual machine, then we are going to use a concept of log analytics workspace. The first level is metrics, second level is diagnostic settings, and the third level is logs, which is like log analytics workspace. So even in our laptops, we will be having system logs, Windows logs, security logs in each and every laptop. Just like in our mobiles, we'll have call logs, right? So if you have missed calls, received calls, or dial numbers, everything will be listed on your mobile. I've given that example for subscription level information, but what I'm speaking here is virtual machine level information. Now, let me show our laptop level logs. If you search for computer management in your laptop, and here there is a feature called event viewer. Okay, this will be available not only on your laptops, it will be there on servers as well, because in our laptops we are using client operating systems. In the servers it will be a different operating system, but the console will be similar. So let's go for Windows logs. అంటే ఏంటి, whatever that there is happening on your system, everything will be recorded, even the security logs. It means who has logged in and when is that user logged in, everything will be recorded. Security, we call it as security logins. If there is a failure while logging into that laptop or logging into the server, that will also be recorded. What is that failure? Everything will be recorded. Okay, see here, audit success, and it is not error because this is a security log, and 10 minutes ago I have logged into this machine and using this account. Okay, credentials will not be displayed. You can see that information. This is purely security logs. Okay, if you go to system logs, these are with regards to your system. It means CPU, memory, power, and operating system. Everything will be recorded here. There is some error, like these errors you can ignore, but in servers you should be maintaining without any errors, because some errors are costlier errors, and that's the reason monitoring team will keep on tracking all of these logs. System logs will be coming like CPU, disk, memory, and all these things. Application logs, these are purely with regards to your application. Let's say you have your application installed on your laptop, let's say MS Office. If there is any issue with that MS Office, that will be recorded here. And generally, most of the engineers will be using this logs, we call it as Windows logs, to troubleshoot issue. For each and every issue, there will be an event ID 16384. If you search with this, let's say 11925, you have got some information here, remote desktop error 1925, and you do not have sufficient privileges. So this is the information that you get out of this. And if you can see that the timestamp as well,
And if you're not familiar or if you're not clear about this, just copy this event ID, search in the internet, event ID. It will show some information. Always look for Microsoft documentation. This is something with Active Directory replication event ID. It will give you information. So for each and every event that you have on your system, there will be event IDs, and no need to remember all of these event IDs. This will be useful only for troubleshooting if there are any issues that you have seen as part of your system. Okay, so that fixes, it will be different based on the event IDs. So if you want to troubleshoot, you will be looking after this, all these machines. Now coming back to Azure portal, whatever I have shown here in this laptop, like Windows logs, application logs, all this, it will be there for servers as well. As I said, without logging into virtual machine, we are going to get all those details and save under a storage account using diagnostics settings. And that's the reason by default it is asking for storage account creation in order to enable this diagnostics monitoring. Okay, so let me create a new storage account. If you have any existing storage account, you can link it to this, but make sure you dedicate one storage account for all the virtual machines to capture the logs, not single storage account, sorry, not individual storage account for each and every virtual machine, because if you create like that, you need to maintain multiple storage accounts if you have got hundreds of virtual machines. Okay, so let me create a new storage account. As we know how to create account, we'll make it fast. As usual, I'm going to use the friendly name diagnostic storage 01. This name is already in use because all of these storage account names are data center wide names, which we need to use unique name. So let me use XYZ01. Yeah, it is available. You can go for general purpose version 1 because since we are using it for only normal log storage, you don't need to go with GRS or RAGRS. Go with the least version LRS, and no need to go with premium because it is going to be in cool tier and you need to save the cost out of it. Okay, you can create that account directly here, or you go to different window and search for this storage accounts and create one storage account. That is also possible, which you can use this feature, and we know how to create accounts here, right? Instead of going through this, I am using this option directly. Now enable guest level monitoring. So once you enable, then only you can proceed with next steps. Till then there will not be any option to go through that. Let me click on this.
Right. So now the storage account is created. You can find that storage account here in this section as well. Once I refresh, you can see that. Okay. Now you don't need to do any settings here under the storage account properties. Let's go back to this diagnostic settings. So you can see what kind of information that these diagnostic settings can be captured. Okay. So this will capture CPU data, memory data, disk, network. Along with this information, these are performance counters, right? Performance of your server will be calculated based on this. Even your mobile performance will be calculated based on this CPU, memory, and storage memory. Okay. So even memory, in the sense, there will be two types. It is RAM and then as well as storage. But here we calling it as memory and disk. Now, if you go to event logs, what we have seen here in our laptop, we have got application logs, critical logs, error logs, under application logs, you'll find critical error warning. Okay, you can see each and every information here in this. This is information error. If you scroll down, you'll find multiple logs with errors, and but these are ignorable. Okay, and you can get all that information. Security audit failure, directories. Directories in the sense, this is something different. If you look at this directories, again, this is going to be the basic information. If you want to get custom information, see here, you can add more and more information by adding your filters. Let's say you don't want to get all the log information, you can filter by adding some sort of queries, just like this: level is equal to 1 or level is equal to 2 or 3. You can go with that. But since we are not uh, very well versed about this concept, let me come back from the overview page. There are multiple things like crash dumps. అంటే ఏంటి? ఒక మెషిన్ సడన్ గా క్రాష్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఎందుకు క్రాష్ అయింది అని నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే, బ్యాక్ ఎండ్ లో, విత్ ఇన్ దట్ సర్వర్, ఈ మెమరీ డంప్స్ అనేవి రన్ అవుతుంటాయి అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ లిజన్ దట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్రాష్, ఫ్లైట్స్ క్రాష్ అవుతుంటారు కదా, అప్పుడు బ్లాక్ బాక్స్ అని చెప్పేసి వినే ఉంటారు మీరు. ఇట్ మీన్స్ దెర్ విల్ బి రికార్డింగ్ వాట్ ఇట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ దట్ ఫ్లైట్ డ్యూరింగ్ దట్ క్రాష్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లైట్ క్రాష్ అయిన తర్వాత ఆ బ్లాక్ బాక్స్ కోసం సెర్చ్ చేసి ఎందుకు క్రాష్ అయిందని చెప్పేసి మనకు అనౌన్స్ చేస్తారు అనమాట, లైక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్ టీమ్ వాళ్ళు. Similarly, here also, on each and every VM, there will be a concept of memory dump. Okay, so at the specific point of crash, this memory dump, or we call it as crash dump, if there is any issue, if there is a specific process, or if there is a specific application which has caused the crash, it will be recorded under this crash dump. So using this crash dump, they can troubleshoot that issue, and they will try to avoid such kind of issues going forward. So that is the benefit of crash dumps. So from the overview page, you can get only some information, but let's go to this performance counters. See here, you can get CPU details, memory details, disk, network. If you are using a .NET applications on your system, on your server, you can also capture the details as well if you check this box. If you are running SQL database on the server, you can enable this feature as well.
But for now, we'll go with basic settings, CPU, memory, disk, and network. So you can still disable this as part of this diagnostic settings configuration, or if you can go with basic, it will capture all the details. Or if you still want to customize, నాకు general information అవసరం లేదు, I want more customization అంటే click on this. ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. Check the boxes whatever you need, and ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్లో టేబుల్స్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను, టేబుల్స్ ఎప్పుడో యూజ్ చెప్తామనేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఫార్మాట్లో డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసారా, దర్ ఇస్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ కౌంటర్స్ టేబుల్. మనం ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయంగానే ఈ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయాయి అనమాట. ఓకే, we're not going to use blob storage, we're not going to use file sheets, we're not going to use queues, it will be tables. And however, you're not going to create tables manually, everything is linked through this diagnostic settings. So if you're aware of the storage account concepts, then it will be easy for you to navigate. Okay, so ఈ tables ని ఎలా access చేయాలి? You have an option called Azure Storage Explorer. We have downloaded that tool and we have installed on our laptop, and you can use that one to see the data on this tables. లేదు నేను tool ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, then you can go for storage browser here. Under the storage account, you have got storage browser. So we'll come back to this again in a bit. Now, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. So let's say I don't want this one. This is irrelevant to me. I will uncheck whatever I don't want. I will keep only 3 settings here. And still, if you look at this, there are multiple pages. Okay, this is very important because diagnostic settings will give you more and more information about your system to troubleshoot if there is any issue. Okay, so now, and again another memory. If you want to manage anything here, memory percentage, you can uncheck. Okay, I'm going with the default settings. Number 3, లాజికల్ డిస్క్స్. అంటే ఇప్పుడు మన సిస్టంలో డిస్క్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఈ డిస్క్ యూటిలైజేషన్, లెట్స్ సే ఐ హావ్ షోన్ యూ వాట్ ఈస్ దట్, టాస్క్ మేనేజ్మెంట్, యా టాస్క్ మేనేజర్లో ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఇక్కడ డిస్క్ యూటిలైజేషన్ మనకు 1% ఉంది. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్. ఇఫ్ యూ if you play any video within this device, not from the online, that will be consuming more and more disk transactions because video has to stream from the local disk. There will be more read and write operations. Okay, so you have to go with that feature. But for now, we have got disk percentage time as well. So disk read time, ఎంతసేపు పడుతుంది రీడ్ అవడానికి డేటా, ఎంతసేపు పడుతుంది రైట్ చేయడానికి. రైట్ అంటే ఏంటి, అందులో సేవ్ చేయడానికి. రీడ్ అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న డేటా మనం యాక్సెస్ చేయడానికి పట్టే టైం డిస్క్ రీడ్ టైం అంటారు అనమాట. సో యూ హెవ్ గాట్ more and more information here, and even network interface like number of bytes received, number of bytes sent, number of packets. So these are the metrics for network. Okay, now all these performance counters like network, memory, storage will be there here, and then go for, so when I say storage, these are disks, not the storage account which we are storing this data. This is the information for the
disks that you have attached to your virtual machine, including operating system disk. Okay, not the storage account capacity. Now let's go to logs. Performance అయిపోయింది. Logs. Even in logs, you have got critical logs, error logs, warning logs, information verbose. Again, there are categories: application level, security, system. సో ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే డిఫరెంట్, ఇవి డిఫరెంట్ అన్నమాట. Maybe there might be some information which is common, but accessing and the view is totally different here. Application, security, system. You will find all that. So I want all the information, so I'm enabling all the features here. And ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, IAS logs. IAS అంటే ఏంటి? ఏదైనా వెబ్సైట్ అందులో ఇన్స్టాల్ చేసిన, హోస్ట్ చేసిన, ఈ సర్వర్లో హోస్ట్ చేసి యూజర్స్ అందరూ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఆ వెబ్సైట్ని, అండ్ ఆ వెబ్సైట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఆ వెబ్సైట్ లాగ్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే కనుక then you are going to use this feature, IAS logs. Okay, so but for now we are not focusing on that IAS logs, which we don't have any information at this stage. Application logs, again, this is for .NET application. If you have .NET application installed, you can go with this. And for event tracing of Windows events, you can go with this. If not, most of the cases we will be using this feature itself. Okay, now crash dumps, as I was telling you, aircraft black box. This is a crash dump, or some people will call it as memory dump. It will keep on collecting the information, and whenever there is a crash that has happened on your system, it will capture that information as well. And even this machine is crashed, still you will have this crash dump stored in your storage account using this container, where you need to add a container, and this crash dump should be stored under container section. Okay, so you have to add the process what needs to be monitored. So let's say in system low, you might have seen that services in your system. This is also common in your systems. I'm using the command services.msc. Even ఈ system లో రన్ అయ్యే సర్వీసెస్ అన్నమాట. Let me show you the status. మన system లో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకు తెలియకుండా ఎన్ని రన్ అవుతా ఉంటాయి. For each and every application that you install on your laptop or on your server, there will be a service, or we call it as a process. Let's say in my laptop I've got Adobe Reader, which is for reading PDF files. సో దానికి కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది రన్ అవుతుంది. ఇది స్టాప్ చేశాను అనుకో, నేను అడోబ్ రీడర్ నా సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయినా కూడా వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో అట్లా there will be different processes which are mandatory to run for like a basic functionality of your system. Okay, there are some services like Lenovo ల్యాప్టాప్ సంబంధించిన కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ సంబంధించిన కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే let's say for example Tally. If you are using Tally application on your system, even for the Tally also you'll be getting service in this system. So you, let's say this is very critical and the Tally system is very critical for your accounting management. In that case, you can come back to this. You can add Tally process. So ఎలా కాపీ చేసుకుంటాం? You can directly copy this. Where is that properties? I will copy this service name.
and paste it here, add it like this. You can add multiple processes to monitor as part of this crash dump. Okay, now you have to give the container name as well. So you have to create a container. You have to give that container name as well here. If you want to capture mini dump or full dump, it is up to you. Full means the size will be huge, and to troubleshoot, it will be a kind of difficult thing to track each and every information. Okay, so now let's go with this. Okay, I don't want to go with this setting because that will give you unnecessary headache. And sinks. This is the advanced level. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అజ్యూర్ మానిటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ లింక్ చేసుకొని అండ్ ఆ డేటాను అంతా కూడా స్టోరేజ్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఈ ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్ ఇచ్చారనమాట. బట్ ఫర్ నౌ it is in preview mode. Sorry, it is the other way around. All the data which is capturing through this diagnostics settings will be sent to Azure Monitor. What I said was wrong earlier. It is the other way around. ఇక్కడ నుండి Azure Monitor కి పంపించడానికి. Azure Monitor అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూసారా, మనకు మానిటర్ అనే ఒక సొల్యూషన్ ఉంది, which we call it as Azure Monitor. It means under each and every setting we have got a feature called monitoring, but it is difficult to manage alerts metrics by going through each and every system settings. Instead, you have a centralized console called Azure Monitor or Monitor, where you have got multiple settings which you can enable monitoring. You can configure alerts, metrics, everything can be visible here under this section. Okay, so this will be useful for monitoring things, but still, as part of our discussion, this is yet to cover. However, all the settings whatever we have covered as part of the normal monitoring will be there here. There is no need of specific session on this one. Okay, activity logs అన్ని ఉంటాయి. You can track it for entire subscription. Everything can be managed with single console instead of going through these settings. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక VM కి కాన్ఫిగర్ చేశారనుకో, again you can come back to virtual machine settings and you can see that metrics here also. However, this console will be useful to manage each and every service under one central console. That's the benefit of it, which we have as part of Azure Monitor. So if you want to send all of this diagnostic data which we are collecting like logs, performance counters to Azure Monitor, you can use this feature, but this is disabled and also it is in preview state. So this is disabled because there is a requirement of identity. ఈ ఐడెంటిటీ అనేది మనం స్కిప్ చేసాం, ఎందుకంటే అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో కవర్ చేస్తామని చెప్పేసి స్కిప్ చేసాం అనమాట. Right, now agent. So yeah, let me show you virtual machine settings లో. If you recall, ఎక్స్టెన్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ చూసారా, మనము నిన్న మొన్న ల్యాబ్ చేసినప్పుడు we did not install any extension here. Now there is one extension. ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ ఎనేబుల్ చేయగానే there is one extension. It means there is a software installed on this server, and with the help of this agent our data is going to capture to this storage account. Okay,
సో ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్కి నువ్వు సైజ్ సెట్ చేయాలి అంటే కోటా మేనేజ్మెంట్. ఎందుకు సైజ్ సెట్ చేయాలి నేను? బికాస్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో లాగ్ సైజ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది నాకు. ఎందుకంటే ఎక్కువ డేటా యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. దాని గురించి ఏం చేస్తాను? I can set a limitation here using this feature, disk quota. Okay, so let's go with this. See here, when I discord, it has come up with our storage account section because already we have created. You can set the limitation and diagnostics infrastructure logs is enabled. I will choose all logs. Okay, not only for error or warning, I wanted to save each and every information. ఓకే, ఇక్కడ ఏజెంట్ దగ్గర ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రా సెట్టింగ్స్ టు సేవ్ యువర్ స్టోరేజ్. అండ్ ఇక్కడ విఎం లెవెల్లో ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా, ఏజెంట్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా. వేర్ ఇస్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఏజెంట్, యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ ఏజెంట్. హియర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు రిమూవ్ ద ఏజెంట్. ఇది రిమూవ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ విఎంలో ఇన్స్టాల్ అయిన ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? నీకు కావాల్సిన డేటా ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ ఏజెంట్ ఉంటేనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది అనమాట. సో బై డిఫాల్ట్ సమ్ ఏజెంట్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ బై Microsoft Azure service itself. You no need to install manually. Now I have done all this configuration changes. I will save and let's see what we get out of this from storage account diagnostic settings. So whatever we are here doing is under virtual machine settings. Storage account settings లో కూడా సేమ్ ఫీచర్ ఉంది. ఇక్కడ చూసారా, డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఇది డిఫరెంట్ డేటా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి? స్టోరేజ్ అకౌంట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ డేటా అంతా కూడా అగైన్ నువ్వు ఇంకొక స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. డీటెయిల్ డేటా అంటే ఏంటి? లాగ్స్ అంతే అనమాట. అంటే ఎవరు ఎక్కడ యూస్ చేశారు, ఏ డేటా కాపీ చేశారు, ఎంత స్పేస్ యూటిలైజేషన్ అయింది, అవన్నీ కూడా ఈ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ యూస్ చేసుకొని ఎనేబుల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దిస్ విల్ బి డేటా అబౌట్ ద డేటా. నార్మల్గా స్టోరేజ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? అందులో ఏదైనా డేటా కాపీ చేసుకోవడానికి అండ్ అందులో ఏమైనా ఫైల్ షేర్స్ పెట్టుకోవడానికి చేస్తాం. సో ఇది ఎవరు చేశారు, ఏ టైంలో చేశారు, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లెవెల్లో అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్. ఇది స్కిప్ చేసామన్నమాట లాస్ట్ టైం, ఎందుకంటే అప్పుడు రిలవెంట్ కాదు కాబట్టి. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అగైన్. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, నీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావాలి. ఓకే, యాడ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్. యూ కెన్ choose storage account. There are many things but we'll opt for storage account. ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో నీకు కావాల్సిన. see here it is showing only general purpose v2 account because our existing account is not supported here. ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ ఉంది కదా, అది స్టోరేజ్ పర్పస్ వర్షన్ 1 అనమాట, అది ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, so I need to create one more account to store this storage account data itself in a different storage account. Don't get confused. అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. Diagnostic settings is enabled. Let me close. Let me refresh this page. Right, performance quarters అని ఇచ్చాం,
Logs and ఇచ్చాం, crash dumps, syncs, everything is perfect. ఎలా చూడాలి డేటా అంటే ఫస్ట్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇచ్చేసి తెలియలేదంటే ఓవర్వ్యూ పేజ్లో స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ యూస్డ్ టు సేవ్ ద డేటా ఆఫ్ diagnostic settings. I'm going to storage account, and here you have got information from the tables. ఈ టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమీ రాదు, because these are just URLs. There are two ways to see the data. One is using Storage Explorer and the other one is using Storage Browser. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నాకు థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Click on the tables. There are multiple things. Let me click on performance counters. See here, this is the data. మనం ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా ఈ సిస్టంలో, నాట్స్ హియర్. కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ చూసాం కదా, అప్లికేషన్ లాగ్స్, సెక్యూరిటీ లాగ్స్, ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, సో ఇంక్లూడింగ్ టైమ్ స్టాంప్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఫిల్టర్ అంటే ఏ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంటుంది కాబట్టి. సి హియర్, ఒకవేళ నీ దగ్గర మల్టిపుల్ VM సంబంధించిన డేటా అంతా ఇక్కడ ఒకే టేబుల్లో ఉంది, యూ కెన్ ఫిల్టర్ బేస్డ్ ఆన్ ద విర్చువల్ మెషిన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో లాజికల్ డిస్క్ పర్సంటేజ్, ఫ్రీ స్పేస్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది 91%, విచ్ ఈస్ ఫైన్ బికాజ్ యూటిలైజేషన్ లేదు కాబట్టి వీ కెన్ ట్రాక్. సో దీన్ని ఇంకా విజువలైజేషన్గా పర్ఫెక్ట్గా చూడాలి, నాకు డాష్ బోర్డ్స్, గ్రాఫ్ ఇట్లాంటివి కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్స్, or you have to use third-party tools where you can visualize the data. ఓకే, ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో our tables will be used to save the data in the form of rows and columns like this. ఓకే, డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడాలన్నా metrics, you can see here disk percentage, utilization, everything, because మనం అన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్లో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్. ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ every few minutes. You don't need to wait for it to get it configured. Right. So that's how it is that you can enable for your detailed information using this diagnostic settings. అంటే మానిటరింగ్ టీమ్ అంటే తక్కువనేం కాదు, ఏంటంటే you will be using more and more information to troubleshoot, and you'll be enabling alerts so that you can give a direction to the relevant team. అక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఇష్యూ చూడండి అని చెప్పి చెప్పడానికి. అండ్ మానిటరింగ్ టీమ్ is also crucial to the organization to manage business critical applications. Okay, I'll pause here. Okay, మళ్ళీ చెప్పు. Do you think more errors or how it is like? ఓహో, నాకు ఒక ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు, ఎక్కువ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. నీవు ఎక్కువ, ఒక్క నిమిషం కొద్దిగా దూరం పెట్టుకొని చెప్పు, మైక్ దగ్గర పెట్టుకుంటే వినపట్లే. వచ్చి మాట్లాడు. హలో, ఇప్పుడు చెప్పు. I mean, do we need more errors or how it is like? Do we need?
Do we get more errors on virtual machines or any kind of service? సారీ రఘు, నాకు అక్కడ బ్లర్గా ఉంది, వాయిస్ వినపడట్లే సరిగా. మోర్ తర్వాత వినపడట్లే. ఎర్రర్స్ ఎక్కువ వస్తాయా లేకపోతే ఎట్లా అనేది? డూ వి గెట్ మోర్ ఎర్రర్స్ అన్న క్వశ్చన్ ఇది. Yes, yes. డిపెండ్స్, అది చెప్పలేం కదా మనం. ఒక ఏ ఇష్యూ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పలేం. వర్క్ అవుతా ఉంటుంది, సడన్ గా ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది, దట్ విల్ బికమ్ అ క్రిటికల్ ఇష్యూ. అప్పుడు ఏమైనా అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే దట్ విల్ బి సీరియస్ వన్. లేదు, కొన్ని స్మాల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అవి టైం తీసుకొని చేసుకుంటారనమాట. ఎస్ఎల్ఏస్ ఉంటాయి అనమాట. లెట్స్ ఏ క్రిటికల్ ఇష్యూ అయితే ఒక్క రోజులో చేయాలి, ఇంకా క్రిటికల్ అయితే 4 hours లో, 2 hours లో, 1 hour లో చేయాలి. ఎందుకంటే బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, లాస్ వస్తుంది అనమాట బిజినెస్. లెట్స్ ఏ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ డౌన్ అయ్యాయనుకంటే ఏంటి పరిస్థితి, వాళ్ళ బిజినెస్ ఆ స్పెసిఫిక్ టైంలో లాస్ అవుతాయి అనమాట. కొన్ని నాన్ రన్నింగ్, ఈవెన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ కూడా మీరు మెయిల్ చూస్తుంటారు, నైట్ టైం మెయింటెనెన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటుంటాయి. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇవే చేస్తుంటారు అనమాట. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఫిక్స్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో ఆ వేలో వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్, వీ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ 1 error, 2 errors ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. No, you're not going to resolve. If it is relevant to you, then you are going to resolve. Don't worry about resolution. See, if it is a infra issue, then you are going to work. CPU యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంది, మెమరీ, డిస్క్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకు ఉందని నువ్వు చూసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ అన్న అప్లికేషన్ టీం వాళ్ళు చూసుకుంటారు. యువర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో ఇది కూడా అప్లికేషన్ ఎక్కువ లోడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడేంటి, యూ హ్యావ్ టు ట్రాక్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ లైక్ వాట్ సర్వీస్ ఈస్ కాజింగ్ దిస్ ఇష్యూ. అవన్నీ ట్రాక్ చేసుకొని నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో అందుకోసమని మనం అన్ని కవర్ చేస్తున్నాం, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో రెడీగా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కటే సొల్యూషన్ మీద వర్క్ చేయడానికి లైక్ ఆ గోల్డెన్ డేస్ వెళ్ళిపోయాయి, ఇప్పుడు ఏం ఉండదు, అన్ని చేసుకుంటూ కూర్చోల్సింది. మీరు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసారనుకో, 100 రిక్వైర్మెంట్లు అడుగుతారు, భూమి మీద ఎవరికి ఉండవు అనే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని అడుగుతారు. ఒక జాబ్ కి అన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ అడుగుతారు, అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతారు. అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఒక 20-30% తెలుసుకున్నా కూడా మనకు సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నో వన్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. నాకు తెలియదు అని ముందుగా అనుకునేసారు అనుకోండి, వాటికి అయిపోయింది, క్లోజ్. ఓకే, అది పరిస్థితి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాగ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తాయి, లైక్ వేర్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్. సో దానికి అవి డిస్కస్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఈజీ అవుతాయి అనమాట. రైట్, సో బిఫోర్ వి క్లోజ్ ఫర్ ద డే, ఐ విల్ కవర్ దిస్ టాపిక్, tasks. So we have seen these tasks under storage account, under network, where it is a part of automation. Okay, this is a part of automation. Mute like Alvaragu. Right. So using this automation tasks, you can get monthly cost as part of this, as I said already. Still, this is in development phase, because it is in preview phase. You can call it as Microsoft is working to add more and more automation tasks to this section. Okay, so send monthly cost for resource. You can add these connections. Monthly cost నీకు ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ హెడ్స్ అప్ how to do that. ఇది క్రియేట్ చేయాలి, and then you have to create this one as well. You'll be asked to sign in with your subscription. Configure and task name, let's say cost of resource, ఏదో సబ్జెక్ట్ ఇస్తూ. Okay, there's no space is allowed. So email ఎవరికి సెండ్ చేయాలి, I will give my email itself. Review and create. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట.
సో ఒక టాస్క్ క్రియేట్ అయిపోయింది, షెడ్యూల్ టాస్క్. Likewise, if you want to start a virtual machine at any point of time, you can go with this create. I will be using sign in here and subscription sign in. So every day at 9 a.m. before I log into the system, it has to be powered on. At 6 p.m. again, it has to go for shut on. So you can set it up like this. Okay, I'm not enabling this function, but we have these options. Task name, let's say start VM, and then start time, let's say starting from tomorrow, every day from 9 a.m. Time zone, let's say I'm going to use Indian Standard Time. Where is that? India. Yeah, here it is. And interval, you have to give, let's say 5 days or every 1 day. Let me make it every 1 day. Here it is. Time interval for recurring. What is this time interval? Okay, let me make it one. Here, every day, frequency every day, it has to start. Time interval for recurring. Okay, because I've given one, every day I want it. Notify me, yes. You can put your email ID as well. Okay, and because all of this will be getting more charge on the subscription. Review and create. Okay, at 9 a.m. this machine will be powered on based on this automation task. అట్లాగా మల్టిపుల్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ గో ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఇంకా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 4 ఉన్నాయి. సో how many ever the tasks here, it will be simple because you're not writing any scripts, you're not writing any programming code here. You can directly enable this automation task to execute this every day as part of your business. So let me delete this. I don't want to consume more grades on this. Yes. And export template అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే అజూర్ పోర్టల్లో చేసామో అదంతా కూడా కోడ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ కోడ్ ఫార్మాట్ ఏంటి, we call it as JSON templates. JSON అంటే ఏంటి? JavaScript object notation. Yes, JavaScript object notation. Okay, సో ఎందుకంటే అజూర్ పోర్టల్ అంతా కూడా డెవలప్ చేసింది ఇది యూజ్ చేసుకుని అనమాట జేసన్. అదే ఓల్డ్ పోర్టల్ అని ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వర్షన్ 1 అని చెప్పేసి, అది XML లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని డెవలప్ చేశారు. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పోర్టల్ యూజింగ్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ మాన్యువల్గా చేసాం కదా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇందులో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేసి ఫస్ట్ గ్రాఫికల్గా మీరు క్లియర్ అయిపోతే, నెక్స్ట్ నేను బేసిక్స్ చెప్తాను కాబట్టి ఆ పవర్ షెల్ అవి, అప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. అట్ ఏ టైం ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలంటే ఇందులో అవ్వలేరు. దిస్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఫర్ నౌ లెట్స్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ గ్రాఫికల్ కన్సోల్. ఓకే, సో ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే.